the introduction about this National Ayurveda Day. So National Ayurveda Day is celebrated every year, as you all know, on the occasion of Dhanvantari, which is also called as Dhanteras, since 2016. A brief about Ayurveda here. It is perceived as one of the most ancient and well documented system of medicine, equally relevant to modern medicine, and the time has proved. Its holistic approaches, whether for healthy individuals or for diseased ones, remain unparalleled. Prevention of disease and promotion of health is the main aim of Ayurveda here, as we all know. And coming to Lord Dhanvantari here, which we will be reviewing today, he is considered as a divine propagator of Ayurveda. He is conferred with the virtues of granting health and wealth. Therefore, Dhanvantari Jayanti was preferred for the celebration of this Ayurveda Day to nationalize this system of medicine, which can prove to be a cornerstone for its ultimate globalization. So, few objectives of Ayurveda Day, which have been specified to all the practitioners, colleges, and all individuals here. An attempt to further promote Ayurveda in the mainstream is the first motto. Focus on strengths of Ayurveda and its unique treatment principles to all. To reduce the burden of disease and related morbidity and mortality of utilizing the potential of Ayurveda, exploring the potential of Ayurveda to contribute towards the national health policy and national health programs, to create a sense of awareness in today's generation and promote Ayurvedic principles of healing in society. Next, coming to our logo, which all have been seen this year. So just a brief introduction to that. So this National Ayurveda Day has the following elements in its logo. The silhouette of Lord Dhanvantari in the center of the logo represents the Lord of Medicine. The five petals logo represents Panchamahabhutas, as you all know, and the three circles beneath signify the Tridoshas. The fundamental principles of Ayurveda have been incorporated in this logo. And overleaf, insertly, the elements depicts the essence of healing through nature based on the fundamental principles. So this shows how close we are to the nature. Then coming to again National Ayurveda Day 2022, the theme of this year is Har Din Har Ghar Ayurveda. So in this, All Indian Institute of Ayurveda under the Ministry of Ayush is a nodal agency for celebrating this function for this year. And there are three J's which are constantly being emphasized this year, that is Jan Sandesh, Jan Bhagidari, and Jan Andolan. So on these three points we are celebrating this year. So 6-week long program was given for us, that is from 12th September to 23rd October. We have been celebrating few of these events, and this has been launched to focusly interact and sensitize the people so that message of Ayurveda can percolate at all different levels. So with this brief introduction of this on this holy occasion of Lord Dhanvantari Jayanti, and we have a small statue inauguration and a small puja here. So I wholeheartedly welcome our today's guest of honor, Sri Dr. Sharnappa Ganesh sir, for this function. I wholeheartedly welcome you, sir. And along with him, we are very much pleased to welcome our today's one more guest of honor, Dr. V.V. Shinde sir. Welcome you, sir. And our one more guest of honor is Dr. R.V. Pakkanal sir, who is our guide, mentor, and teacher. And our chief guest for today's function, I would like to welcome Dr. Harshvardhan Makhlook sir, who is Vice President of this center, HDS and So wait sir, you welcome. And last but not the least, I would like to welcome our President sir, Dr. N. Makhlook sir. I would like to call upon Basara Reddy sir to welcome our President. Thank you, sir. So on this occasion, I would like to again welcome
our teaching faculty, non-teaching faculty, our beloved students who are enthusiastically waiting to this function and eagerly waiting for revealing the Dhanvantari statue which has been prepared by our own student. So we will be revealing it very soon. On this note, as we are running late, I welcome you all and also I welcome all the media, press, and all who are present over here. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. We must welcome our beloved principal, Dr. Ramesh T. Konkari, sir. I request Dr. Vishal Patil, sir, Vishal Chowdhury, sir, head of the Department of Panchakarma, to welcome our beloved principal with a rose. Thank you, Vishal, sir. Now it's time to do a Dhanvantari Pooja and land blessing. I request all the dignitaries over the dais to please come forward for Dhanvantari Pooja. I request Mr. Sankar, first year BMS student, to come on the dais for Dhanvantari prayer.
Thank you all the guests over the dais. Now we have a Dhanvantari statue made by our final year student, Mr. Siddhan. So I request all the guests to unveil this Dhanvantari statue on this auspicious day. I request Mr. Siddhan to come on the dais. A very beautiful statue. Now you will be witnessing very shortly, which is made up by Mr. Siddhan from final year. The unveiling ceremony of the statue is happening in front of you by Dr. Sharanappa Gadan sir, who is Additional District Health Officer, Dr. B.D. Shinde sir, Taluka Health Officer Chikodi, Dr. R.D. Patanagar sir, Dr. Anand sir, and Dr. Dhanteras sir. I request Ms. Akansha, second year student, to come forward for Dhanvantari ceremony. Ms. Akansha, come forward for Dhanvantari ceremony. Ms. Akansha, come forward for Dhanvantari ceremony. Thank you. Such a beautiful statue this is. So this undoubtedly is a proud moment for all of us, Dr. Animal Ayurvedic Medical College family, that we have such a nice artist among us. So I request Dr. Animal sir, President, Shri Gopal Education Society, to felicitate Mr. Siddhan, who is a final year student and who has made this statue. Now Mr. Siddhant is in front of you, who has made this particular beautiful statue of Lord Dhanvantari. Really proud moment for all of us, the teachers, and all the students of Dr. Ayurvedic Medical College. We all wish him a great success in his future. Now we have reached to the center of attraction of today's function, that is nothing but the felicitation of the esteemed guests. As I told you, we have Dr. Sharanappa Gadan sir, Additional District Health Officer, Dr. B.D. Shinde sir, the Taluka Health Officer Chikodi, Dr. R.D. Patanagar sir, retired Head of the Department,
Department of Sharirada Jana with us. So I request Dr. Enevagun sir, Dr. Harshavardhan sir, and our beloved principal, Dr. Ramesh DK sir, to felicitate these guests. So I request Dr. Deepika, Assistant Professor, Department of Kaya Chikitsa, to come on the dais and introduce Dr. Sharanappa Parekh sir. I request Dr. Sharanappa Parekh sir to occupy the chair. Please come forward, sir. Om Dhanvantari Namaha. Everyone namaste. First of all, I would like to wish you all a happy Dhanvantari Jayanti and National Ayurveda Day. Today, I am standing here to introduce one of our chief guests, Dr. Sharanappa Shivappa Gadde. Sir has completed MBBS in the year 1995 from BIDES Sri B.M. Patil Medical College, Bijapur. Later, Sir did specialization in anesthesia in the year 2007 from JNMC. Sir has been awarded by various institutions and government service. Best Medical Officer Award from Health and Family Welfare Department, Government of Karnataka in the year 2010. Karnataka Vikasa Ratna Prashasti Award by Bharat Ratna M. Visvesvaraya Engineering Pratisthana Trust, Bangalore in the year 2012. In 2013, Sir was awarded as Best Outstanding Anesthetist from Health and Family Welfare, Government of India. At present, Sir is working as Additional District Health and Family Welfare Officer, Chikkodi. With this brief introduction, I thank Sir for accepting our invitation, and I also request Sir to accept our honor. Thank you, Deepika madam, and thank you all the dignitaries. Now I request Dr. V.V. Shinde sir, he is the Taluka Health Officer of Chikkodi, to come forward and please accept our felicitation. Now I request Dr. Suma Joshi ma'am, Assistant Professor, Department of Panchakarma, to come forward for the introduction of Dr. V.V. Shinde sir. Hello everyone. Dr. V.V. Shinde. Sir has born on 23rd July 1965. Sir has completed his MBBS from KIMS Putri. Sir has completed his MS in General Surgery from Bangalore. Sir is having 26 years of working experience. Sir has worked as medical officer in Hungary, CMO in General Hospital, Chikkodi. Presently, Sir is working in Taluka Health Office, Chikkodi. His contribution, especially during COVID pandemic, is highly appreciated. Sir has his discipline he had maintained near Kadmoli Port Plaza, which is the border area of Karnataka and Maharashtra. So I am we are very happy to felicitate Sir. Kindly accept our felicitation. Thank you. Thank you, Suma madam. Now I request all the dignitaries to again come forward for a felicitation of none other than Dr. R.V. Pakkanama sir. I request Dr. Satchidanand Kumar sir, Assistant Professor, Department of Electrical, to come forward for the introduction of R.V. Pakkanama sir. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Satyanarayana, Associate Professor, Department of Ayurveda. Now, I am here to give a brief note on a very well-known personality, Dr. Pakkanam sir, because I know him personally since 2002. Because in 2002, I have joined KLE Ayurveda Medical College, Dhanvantari Ayurveda Medical College, Belgaum. So, on that day, on first day, that is 10th December 2002, I met the sir. So now it's 20 years.
So, sir is eliminating all the students of BMS since 20 years, as I know. But before this, again, I want to read some short brief of sir's achievements, everything. Sir has born in 1955, 10th October. Then Sir completed BSAM, that is Bachelor of Shuddha Ayurveda Medicine in 1981. Then BMS 1983. Then Sir has joined lecturer in PLE Dhanvantari Ayurveda Medical College 1983, and Sir has worked till 2016 in the same college itself. Then after the retirement, Sir also joined in this institute as a professor, that is since 2016, and till date Sir is working, even though Sir has retired. But all of us know the skills during the dissection is cannot be beaten by Sir's skills, what Sir is having. Okay, now we talk about some of the achievements of Sir. Sir has awarded as best teacher in 2013 and 2014 in the year. Sir also has awarded Sharima Bhaskara Award in 2015. Apart from that, Sir has also involved himself in other activities like participated in many camps which have been conducted in Machai, Belgaum, then Vadgaon, and many more areas. So there are around 5 to 7 camps are there. In all camps, Sir has dedicated his work. Then coming to the publication, some of the publications from the Sir. The first one is clinical evaluation of pill 28. So it's a antiseptic tablet which works very well on the piles hemorrhoids. Then also Sir is editor in Ayurveda monthly magazine. Then Sir also has wrote one more journal, that is Applied Anatomy of Anterior Abdominal Wall. Then Sir also has created one journal which is of full of puzzle words which are related to the subject anatomy. Then other responsibilities of Sir is also an academic in charge in the year 2014 to 2015. Then Sir also worked as welfare officer and coordinator. Sir is also a member of IQAC, etc. And Sir also participated as well as worked in many more CMEs and seminars, like around 18 to 20 such programs are there. Then coming to the interest of Sir's some personal interest. Sir is very much interested in training of Panchakarma. Then Sir also gives skill development programs to the nurses. Then Sir also interested in the development of state-of-art Rachana Museum. Then effective teaching for small groups as well as group discussions. So many are there. We are really proud to have you, Sir, on this occasion, that is Dhanvantari Jayanti occasion. So, Sir, we feel very grateful that you are here today. And with these words, I complete my words. Thank you. Thank you, Dr. Satchidanand sir, for introducing Dr. Nam. Now, this is time to listen to these guests. So I request Dr. Sharapa Gadel sir, he is the AVHO, to address this gathering on the auspicious day of the Dhanvantari Jayanti. Please, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ STS ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಎ ಮದ್ದೂಮ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ PHO ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸಿಂಧೇಂದ್ರ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಪಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಂಕೇರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಧನ್ವಂತರಿ
ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ, ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಧನ್ವಂತರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಡಲ ಮಂಥನ ಮಾಡುವಂತಾಗ ಅವಾಗ ಧನ್ವಂತರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂದ್ರ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಂದ್ರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್. ಆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಮೃತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಕಟ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ, ಒಂದು ರೂಪಗಳು, ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೇವಬಂಧ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂತು. ಆ ಕಡಲ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಜಯಂತಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತಂದ್ರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2 ದಿವಸ ಮೊದಲ ನಾವು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗನೇ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಡಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂರು ಬಂತು. ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನಕ, ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಅವಾಗ ಬಂತು, ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂತು, ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನಕ ಧನ್ವಂತರಿ ಬಂದ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನಕ ದೇವರು ಬಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ಸ್ ಡೇ 2 days ಬಿಫೋರ್ ದ ದೀಪಾವಳಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಒಲಿತಾರ. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ದೇವ್ರು ಒಲಿತೀವಿ. ಧನ್ವಂತರಿ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಾವು ಬದುಕು ಬಿಡುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಂತೆಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗುದು, ಹೆಲ್ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫೇತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನಕ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೀಲ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೀಲ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಾಗ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಜನರೆಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಧನ್ವಂತರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ರಿ ಸರ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಉಳ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ತಾಯಂದಿರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಮಿಯಾ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ALC ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಾಯ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ALC ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯ್ತರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬದುಕ. ಆಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಬದುಕ ಅಡ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಬೇಬಿನೂ ಬದುಕುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ
ಆಯುರ್ವೇದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂತರು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೋಪತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಸೀಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು DIC ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಫರಲ್ ರೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ರೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಉಳಿಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ತಾಯಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿಸಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉಳಿಸಿದ ದೇವರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕ ನಮ್ದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಂತ ಸೇವಾ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವಾ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಸೇವಾ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ದಿವಸ ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದ ಆಶಿಸಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರದ್ದು. ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕನವ್ರ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನಿಮಗ ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಆದ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ವಿಸ್, ಕೊಟ್ಟಂತ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಂತ ಇದ್ದಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಷನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹರ್ ದಿನ್ ಹರ್ ಘರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕರೆದು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಮನವೊಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now we have another famous personality with us who has handled the situation, very tough situation during COVID pandemic of Chikkodi Taluk. That is none other than our beloved PSO, Dr. Vithaj V. Shinde sir. So now may I request him to come over the dais and please enlighten us. Please sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೇ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೇ ಟು ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಗಣೇಶರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಗಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರವಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ವೃಂದವೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ
ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಯಾವಾಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ಯೋಗ ಡೇಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡೇ ಧನ್ವಂತರಿ ದಿನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಔಷಧ, ಇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಔಷಧ, ಕುದುರಕ್ಕೂ ಔಷಧ, ಹೊರಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಔಷಧ, ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಕುಲ ಅದೊಂದು ಔಷಧ, ಹೊರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧ, ಜೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧ, ಎಲ್ಲದ ಔಷಧ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we should treat the patient as a whole, not as a disease. That's most important. Counseling is most important. ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಖ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋವ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಪ್ಪ, ಎದೆ ನೋವ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ, ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಖದ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮೊದಲು ಮಲ್ಕೋ, ನೀನ್ ಏನು ಯಾವ ಏನು ರೋಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು examine the patient as a whole, then we investigate, then do the investigation and treat the patient. ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಕೊಟ್ಟಿನೋವ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಅವನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, the way the approach is different with the patient. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕೊಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊಡಿ, ಅಲೋಪತಿ ಕೊಡಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕೊಡಿ, ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ as such the patient comes to you, you treat as a whole. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್. ಅದೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ even and they accept death. Family will accept the death. Okay, counseling is most important. The acceptance is the most important. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are not counseling the patient properly. We are not explaining to the patient what is going on. So ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜನ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್.
ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತ ಹೊರಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮೊದಲ ದೇವ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಜಿ ಗೊಂಡೆ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು. ಏನದು ಮೀನಿಂಗ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಡು. ಮೀನಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕರು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ we are not treating as a human body, so we are treating even as a mental body. ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ವೈದ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಹೆಂಗೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಈ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗುರು ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಶಿಕ್ಷಕ ಬರೀ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಗುರು ಅವನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಗುರು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ 4ನೇ ನಮ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ನಾನು ವೈದ್ಯರಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಜಿಎನ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ಗುರುವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now this is time to listen to a teacher who is a teacher of many teachers over here. That is none other than Dr. Dhanvantari sir. Please come on. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಶಿಂದೆ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಡೇ and happy Ayurveda day, and wish you all happy Diwali also. ನೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಷ, ಅಪ್ಸರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಧನ್ವಂತರಿ ಮೊದಲು ಬಂದ, 2 ದಿವಸ 3ನೇ ದಿವಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we should go behind science first, not the Lakshmi. Look at the science first, then whatever Lakshmi is there, that you can start. That's the present situation is telling us. Ayurveda science ಇದು ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೇನೋ ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 22 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಪ್ರಸಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆಗೆ ಜನಗಳ ಒಲವು, attraction towards Ayurveda becomes nowadays more, and it has become almost globalized. ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರಣ, ಅದೇ ರೀತಿ adaptation of a technology in Ayurvedic science is also one of the important cause for globalization. So whatever we want to tell the society about our science, about our ancient science, always one should go for use of technology. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ in our life, to adopt the Ayurvedic science very efficiently. So when I say that you should adopt the technology, before that you should be very perfect. You should implement yourself as a perfectionist. Then only you can able to make it globalized. Otherwise not. So every doctor has to try for this, especially the Ayurvedic doctors, has to adopt this technology and implement himself in the life for the cure of a patient. For the cure of a patient, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇವನಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವನ ರೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ತ್ರಾಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ರೋಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I've seen Dr. N.M. also is here, very old practitioner since 40 years. ಅವರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೌಂಟೆಡ್. ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one will have some kind of a, we normally say atma santrupti. What is that atma santrupti? It is nothing but a job satisfaction. I don't know how far modern people will accept this atma and all that. It's out of my reach, but we say that atma is there, atma santrupti is there, atmaja ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮಜ ವ್ಯಾಧಿ
So you need to adopt all these things, then you will get this satisfaction called as Atma Santrupti. Though my teaching part is first year anatomy, but always every class, after completion of every class, I do have the so-called job satisfaction. So this kind of a job satisfaction must be earned with every patient. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇದರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ so called enjoyment hormones are there in our body and those hormones are liberated more and more and we never feel tired. This is what the secret of so-called long life, healthy life. Okay, so one who feels that effect of hormones, he will be very healthy life. So we normally say now in Ayurveda that prevention is always better. So for that purpose we have a very specific department called as Sanskrit and Yoga. So this department is nowadays having very rich amount of opportunities. One has to follow the whatever is told in the Sustrata, and of course yoga is nowadays become almost internationally. Almost about 180 countries are practicing yoga on International Yoga Day. So everyone becomes living healthier life. So due to this leading of a healthier life, the disorders, the diseases what we had earlier during our student life, now health aspect, gastric control, typhoid, season of I do, loose motion, vomiting, gastroenteritis, season of I do. Now we don't see all those things. We don't see. There is lot of amount of introduction of new colleges, new diseases, and it is a challenge also. One has to take this challenge also. Study the books, whatever is stored in Charaka, whatever is stored in Bhagavata. Bhagavata is a very nice thing. Gita book and all. Correct? ಹಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಭಾಗವತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you need to implement this and tell the patients to how much you should eat, what you should eat, diet factor, etc. to be concentrated. He has to follow your advice. When the patient follows your advice, when you are confident, that's most important. When you are confident, then confidently take those advices, then the patient is going to listen to you. Otherwise, no. And for that, to gain the confidence, you have to follow first. You should follow all those things. समाज चंद्र का ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ತಾ and patients are always following us, whether they are in front of us or whether they are not in front of us. Developing the knowledge of our students in colleges like this, most important role is of teacher. Teacher has the biggest role in over the students. The teachers should not only complete the curriculum syllabus from point of exam and all. No, it's a professional college.
He has to train the students in view of, in the angle of profession. He has to transform his own skills to the students. He has to transform the methods and methodology of a diagnosis to the students. He has to transform the skills of operative procedures to the students. You should cultivate such a habit that you should become something like a unique in the society. Unique. What is this unique? ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಅವರು ಚಲೋ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. Some doctors are very famous. Very famous. I don't say that allopathy, Ayurveda, and all, these sciences are something like a two faces of a same coin. Sometimes allopathy becomes our health ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮನೂ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ಬೋದು. Some of chronic diseases when doctors say that, physicians say that, physiotherapy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, especially paralysis patients. We have some amount of a treatment in paralysis. Neuromuscular disorders. Cultivate the habit of implementing all such things. ಇದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You need to practice, you need to think, you need to rethink, you need to analyze, you need to innovate all the time. Then you are going to become something like a mastery over in a particular disease. Then you can conquer the disease. Nowadays, I think you can see the diabetes rate is increasing more. I think India becomes number 3 in future. They say like that because of implementing or because of lifestyle disorders. It comes in lifestyle disorders. So why can't you advise the patients and patients attender to follow the strictly the diet factor, the procedures, yoga ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So yoga ಹೇಳ್ರಿ, walking ಹೇಳ್ರಿ, running ಹೇಳ್ರಿ, skipping ಹೇಳ್ರಿ, cycling ಹೇಳ್ರಿ. So all these things will be adopted by all of you people. Then only you will become something like a unique doctor in your society wherever you are placed. That's why I say one line that काम करो ऐसा कि पहचान हो जाए, काम करो ऐसा पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसे निशाना बन जाए. जिंदगी तो जीते हैं सभी, तुम जियो ऐसे मिसाल बन जाओ. Thank you very much, sir. Now we have another young and energetic personality over the dais, that is another than Vice President of the Corporate Education Society, that is Dr. Harshavardhan sir. Please share your opinion with us, sir, please. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries of the and of the dais. I hope it's fine if I speak in English, since some of you are Kannadigal and some of you are Marathas, right? It's fine, right? So most of the doctors have already spoken. They have told so many important things about Ayurveda. I'm not as much experienced as them, but what I can tell you is, even I like some points of Ayurveda. Let me ask you a question: which came earlier? Which was invented earlier? Arrow or bullet? Arrow or bullet?
obviously. Similarly, which came early, Ayurveda or allopathy? Yes. So always the old culture is the best one. Since nowadays medications, everyone they prefer bullet. Why? In case the disease very fast. But no one knows arrow is more effective. Though it is slow, but it is very effective. So I have told this before and I will tell this again. As Rupna sir has told, we both are again there's a different face of the same coin. So yeah, and most of them have told everything. And since I don't have much to speak about Ayurveda, anyway, but you should be happy that you are in this field because there's nothing called as Ayurveda and allopathy because you are a doctor and that's it. Discipline comes to both Ayurveda as well as allopathy, not just allopathy. So once you are called doctor, you are a doctor. That comes with the name itself. So I hope you follow your dreams well and happy Ayurveda for everyone. Thank you. Thank you, Rajbhadrah. Now this is time to listen a presidential speech from Dr. N. Badal sir, who is our backbone, President of Sri Gopal Education Society, Ampi. Good afternoon, everybody. Respected dignitaries, authorized, respected Dr. Ganesh sir, Dr. Sindhu sir, Dr. Matanao sir, Dr. Harshavardhan, and our beloved principal, Dr. Ramesh, Dr. Ganti sir, all the faculty members, and my dear students. First of all, I wish all of you a very happy Deepavali. At the same time, I wish happy Dhanvantari Day. Today we are celebrating as National Ayurveda Day. Is it not? Last I think this is the 7th year we are celebrating as Dhanvantari Day as the National Ayurveda Day. I don't know. Both dignitaries, yes, they have expressed about the Ayurveda and the Bhaktan also has told in detail. I don't want to go much in that. As the days are changing, the world is changing. You have seen the global world now. So everything should go on changing. The system, our ancestors in the older days, you have studied how they used to go for the dissection. I think Pakana sir has explained all these things in the classrooms. How they take the bodies, how they dissect, and how they learn anatomy. In those days, the days were different. And now, the days are different. The world has changed because of the globalization. See, when I got a degree, when I started my practice, there were no television system was there. There were no mobile was there. Nothing was there. Even then, we could communicate. The communication very slow. Now, the world has changed in such a way. If you listen to your mobile on the table and if you stand away for 10 minutes, you will feel that and this is something, where I have forgotten. Where I have forgotten, what I have forgotten, I don't know. See, this kind of feeling is there because of this globalization. And now, being an Ayurvedic physicians, Ayurvedic students,
we must change ourselves. Then only it is now you are celebrating the seventh National Ayurveda Day. Everybody knows that we are celebrating International Yoga Day, and now in the near future we are going to celebrate this International Ayurveda Day. Because, sir, I tell you, Government of India, especially NCISM, National Commission for Indian System of Medicine, they have taken such a decision that in the near future they are going to start around in a 75 countries they are going to start Indian Ayurvedic universities. And for your kind information, I'll tell you, when I was a council member, this was proposed by us and we have taken a decision in our Delhi board meeting. Very fortunately, the Government of India and NCISM now they have taken a step towards this, and now not less than 75 countries are going to adapt our Indian system of medicine by opening the universities in their countries. That is why I am telling you, just go behind and just think yourself, what could be your situation after 10 years? You know, if 75 countries are calling you, you will be more superior than a software engineer now. Because you know, starting an Ayurvedic medical college, listen to me, starting an Ayurvedic medical college, starting an university is not that I have got a beautiful building, I have got all infrastructure, I can start this. See, without these faculty members, none of the college can run. No students can learn. That is why, even if Government of India or if our NCSM they start any universities in any countries, without you, they can't run the universities. That is why what I am telling you is, my intention is, if you get a graduation, after that if you go for the post-graduation, you will have a wonderful opportunity in the future. That is the way you have to think yourself, and in this global world, you have to change your mind to the global world. And accordingly, we have to think in the system, and we have to think in such a way regarding this research and all, that we have to go for evidence-based Ayurvedic medicines. Then only they are telling you, one thing I can say, our physicians say, Ayurvedic physicians say that, sir, I can cure cancer. Sir, I can cure this disease, I can cure that disease. Okay, I accept. You are according to your books, according to Sushruta, according to Varpata, according to Charaka, you many number of references. And randomizely you are giving the treatment. You don't know whether the effect, what drug has the effect of this on this particular disease. We don't have that evidence. So, being an Ayurvedic physician now, it is our utmost responsibility that we should go for research in Ayurveda, which is very, very important and essential for us. Then only the National Ayurveda Day will be most successful day, and the day will come, the International Ayurveda Day, in the near future we can celebrate. That is what I can tell you more about the things. Now today we have my best friends, two best friends, Dr. Ganesh sir and Dr. Sanjay sir, both are here. You know, I would like to tell one or two words about them. How they are. Both of them are working machines. They never tire. I have seen Ganesh sir in the government hospital. He used to conduct 5, 6, 7, 8, 9, 10 cesareans. He used to give anesthesia. Sundar sir used to operate 8, 9, 10 surgical cases, and if he comes back in his house, if I call, sir, Sundar sir, there is a case,
and I'm in Bangalore, you please go with Ganesh sir to my hospital. And then midnight they used to come to my hospital and they were operate. This is the way they have worked in their profession, in their life. That is why God has given them everything. I have seen Siddhartha's house recently, one of the beautiful houses. Last about a month back, I have told you. See, if you are having professional ethics, if you are having faith on your profession, if you follow the ethics, definitely God will give you everything to you. Everything, you will not miss anything. Everything will be, you will be happy. I don't say that you are going to become a Tata or Birla or anything. But the thing is, you will be happy in the life. That's it. That's all I can tell you. But the thing is, regarding these two people, they have worked really hard in their life and they have come up. Especially regarding Siddheswar, I have seen last about 2.5 years back from 2020 onwards regarding this COVID pandemic. COVID pandemic. After COVID pandemic, how much he has worked, you know? After COVID pandemic, he underwent for his the cardiac treatment also. See that kind of stress he was having, and that kind of work he has done in the society. See, actually, I feel some, or either I can say that I feel pity about it that our government doesn't recognize such kind of personalities. You know, the way these people have worked. Even I used to struggle, daily I used to call both of them. Sir, I don't have oxygen, I want 10 cylinders, I want 20 cylinders. Daily I used to, because my hospital was a very big hospital, COVID. And that time they used to struggle in such a way that they have to manage their own hospitals, their government hospital and surrounding area, local, 4 talukas. All these things they have to do. And in such conditions they have worked in such a way that there was no day, there was no night for them. In such a beautiful workers are there, they are working in our profession. And especially I appreciate Sidya sir and Ganesh sir about their work in pandemic, what they have rendered their service to the needy people. Regarding Ganesh sir, myself and Ganesh sir, we worked together for the last 20 years. We worked together. He used to give anesthesia to my almost maximum number of cases previously. And we used to do daily number of cases, cases. Anytime there was no time for that. Usually I used to start by OT around 6:30, 7 o'clock in the morning, and he used to be there 15 minutes before that. And he used to call me that, sir, I am in office at this time. See, that way, that sincerity, that dedication, he has done. That is why now he is a district health officer for Chikkote district. And it is now it is an additional post, but near future is going to become a district health officer now. And he is going to become a district health officer in the whole Belgaum district also. What I expect and what I feel now. And Pooja sir also, according to his caliber and capacity now, within short time, he is going to become a district surgeon for the young district. See, this is the way. See, if you go on doing a hard work, if you have the capacity, definitely you will get everything, and the utmost important thing you are going to get is the satisfaction, or what we call is the job satisfaction. That's why my profession, whatever we do, we have to do sincerely, honestly, we have to work. That's all I can say. And once again, at this auspicious occasion of National Ayurveda Day, I wish once again all the best for all the students and faculty members. Especially, I appreciate my faculty members for their restless efforts for development of my institution to this level. Within 5 years, within 5 to 6 years, we have reached. Sir, I can
proudly say that we are in a top 10 in the state out of 86 colleges. So, in near future, most probably by second or third week of November, we are going to celebrate the convocation ceremony for first batch of our BLO students, and our beloved Vice Chancellor of Ayurveda University of Health Sciences has accepted our invitation and he has agreed to come to this institution. Most probably the third week of November, we are going to celebrate this convocation ceremony. So this is all what we have done, small service for rural area, and very fortunately my students from many other states, they have accepted in this, to come in this rural area to study here. That's our greatest, and that's the greatest of our faculty member that we did, because they are giving a good education in this institution. Many new students are coming from other states. Anyway, in this moment, for this National Ayurveda Day, I hope everybody will take this challenge for their career and make success of this National Ayurveda Day, what we expect. And once again, wish you all the best for National Ayurveda Day. Thank you. Thank you so much, sir, for the beautiful and inspiring words. Now we have reached to a function which is last but never the least, vote of thanks. May I request Dr. Dhanvantari sir, head of the department, Department of Agriculture, to deliver the vote of thanks. Afternoon, respected dignitaries on the rise of life. So it's the last period regarding vote of thanks. Important regarding first would I would like to thank today's our guest of honor, Dhanvantari, to accept our invitation. Due to the busy schedule, one today is Sunday, one holiday they held weekly, but busy schedule they come here and say our acceptance, and also I would like to thank PV Sindhi sir, PSO, organization officer, to come there busy schedule. Thank you sir. So the one our beloved teacher, Pratamath sir. So thank you sir. Also thank our Lord Chairman, President of our institute, yes, society, Abdul sir, who come here and also the Vice President of the sir. Thank you sir for the coming. Lastly, also Muslim madam, who have from Ayurveda circle, they have come, they are also welcome the madam from their service. Also, I would like to thank our beloved principal sir, to the attending the lecture. Last but not least, here, all my dear colleagues, the teaching, non-teaching staff, and my dear students, come over today's Rashtriya Ayurveda Divas and Dhanvantari Day to celebrate. Lastly, I would thank to Siddhant and their team for beautiful statue they made for the Dhanvantari. And such a beautiful statue I never seen before. This is a very, very attractive. And also the print media, our team, also the technical staff of our live streaming of the YouTube channel. So these all the streaming functions we are conducted, and now all the students who have a wish are very happy Diwali. And I know you are very ugly to celebrate Diwali in your home. Waiting for your holiday. So now we announce that your function is completed. Thank you very much. Thank you, thank you so much.